Satan! You shall not see me here again, not until you learn to cry, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." For I and my Father are one and the same. Es gibt 3 Zeichen, die zeigen, dass wir im Geiste wandeln, nachdem wir unser Leben Christus übergeben und ihn als unseren Herrn und Erlöser bekennen. Dies markiert den Beginn unserer christlichen Reise. Die Leute denken vielleicht oft, es sei das Ende des Weges, aber in Wirklichkeit ist es erst der Anfang einer aufregenden Transformation, die stattfinden wird, wenn wir auf dieser ewigen Reise voranschreiten und unsere Beziehung zu Christus als treue Nachfolger entwickeln. Diese sichtbaren Zeichen und Veränderungen bestätigen unseren Fortschritt in Christus und sagen uns, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Das Buch Lukas Kapitel 2, Vers 52 berichtet, dass Jesus sowohl vor Gott als auch vor den Menschen an Statur, Weisheit und Gunst zunahm. Dies ist der Maßstab, an dem wir unser eigenes spirituelles Wachstum messen. Lassen Sie uns 3 Indikatoren untersuchen, die zeigen, dass Sie den Weg der Frömmigkeit gehen. Das erste Zeichen ist, wenn Sie beginnen, bewusst nach Christus und den Dingen des Geistes zu suchen. Die Bibel stellt eindeutig einen Zusammenhang zwischen dem Gehorsam gegenüber Gottes Geboten und unserer Vereinigung mit ihm her. Das Buch eines gewissen Johannes, Kapitel 3, Vers 24 besagt, dass derjenige, der die göttlichen Gebote hält, in Gott bleibt und Gott in ihm bleibt. Dieser Zustand des Zusammenlebens wird durch den uns geschenkten Heiligen Geist bestätigt. Diese Passage lehrt uns, dass ein gottgefälliges Leben bedeutet, auf eine Weise zu leben, die in den Augen Gottes angenehm ist, eine Existenz, die durch das Beispiel Christi geprägt ist, seinen Lehren folgt und den Willen des Vaters tut. Das Johannesevangelium Kapitel 15, Verse 5 und 6 bietet eine kraftvolle Metapher, die die lebenswichtige Beziehung zwischen Jesus und seinen Nachfolgern anhand der Bilder des Weinstocks und der Zweige beschreibt. Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben. Das Leben und die Nahrung, die eine Rebe braucht, um Früchte zu tragen, kommt vom Weinstock. Wenn wir mit Christus vereint bleiben, fließt das Leben aus seiner Gegenwart zu uns und führt zu einem fruchtbaren Leben. Wenn wir uns jedoch von ihm trennen, werden wir wie abgeschnittene Zweige sein, die keine Frucht bringen können und zum Scheitern verurteilt sind. Die von Jesus erwähnten Früchte sind nicht nur eine Metapher für die greifbaren Ergebnisse eines gerechten Lebens, sondern sie spiegeln auch den göttlichen Charakter in uns wider, wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut und Selbstbewusstsein, Kontrolle. Diese Eigenschaften, die der Heilige Geist in uns hervorbringt, verherrlichen nicht nur Gott, sondern offenbaren auch sein Wesen durch unser Handeln. Christus zu suchen und in ihm zu bleiben, geht über den bloßen Glauben hinaus. Es ist eine Haltung, die der Beziehung zu Jesus oberste Priorität einräumt. Wahre Frömmigkeit erkennt an, dass die göttliche Akzeptanz die Akzeptanz der Welt an Wert übertrifft. Christus den Vorrang zu geben bedeutet, seine Meinung über alle anderen zu stellen. Das Streben, ihm zu gefallen, muss den Wunsch überwinden, der Welt zu gefallen. Bei dieser Suche geht es darum, ihr Wissen über Gott zu vertiefen, sich dem Gebet zu widmen, sich mit der Heiligen Schrift zu befassen und den Glauben in der Gemeinschaft zu teilen. Beim Befolgen der Gebote Gottes geht es nicht darum, Regeln zu befolgen, sondern darum, Liebe und Ehrfurcht auszudrücken, die sich in dem Wunsch widerspiegeln, ein Leben zu führen, das Christus widerspiegelt. Deshalb erkennt ein gottgefälliges Leben nicht nur die Souveränität Gottes an, sondern strebt auch danach, seine Herrlichkeit in der Welt widerzuspiegeln.
Durch das Bleiben in Christus erfahren Herz und Seele eine tiefgreifende Transformation. Einst in der Welt verwurzelte Ambitionen werden neu konfiguriert und die Wünsche beginnen sich denen Christi anzupassen, insbesondere der Wunsch, selbstlos zu lieben. Es ist eine Liebe, die das Wohl anderer in den Vordergrund stellt und die aufopfernde Liebe Christi widerspiegelt, der bereit ist, für das Wohl anderer auf alles zu verzichten. Diese Liebe bringt die Sehnsucht mit sich, die frohe Botschaft der Erlösung mit den Verlorenen zu teilen, und sie wird zu einem aktiven Botschafter der Hoffnung und Erlösung Christi. Diejenigen, die in Frömmigkeit leben, zeichnen sich in der Welt dadurch aus, dass sie nicht nach irdischer Anerkennung streben und weder Reichtum, Ruhm noch Macht anhäufen. Sie erkennen die Vergänglichkeit weltlicher Dinge und richten ihren Blick auf das Ewige. Ihre wahren Schätze liegen im Himmel und ihre Handlungen spiegeln die Konzentration auf die himmlische Realität wider. Darüber hinaus leben gottesfürchtige Menschen nicht in Angst vor anderen, da sie verstehen, dass Gott die höchste Autorität ist und dass die Furcht vor ihm Weisheit und Urteilsvermögen mit sich bringt. Das Streben nach göttlicher Anerkennung macht die Meinungen oder Wahrnehmungen anderer irrelevant, da die Identität tief in Christus verwurzelt ist. Die Sicherheit in der Beziehung zu Gott wird zum Hauptaugenmerk und wir streben vor allem danach, ihm zu gefallen. Es ist der Punkt, an dem menschliche Meinungen keine Macht mehr haben und die Sorge um Gottes Sicht auf uns überwiegt. Diese Reise erfordert, dass wir das Bedürfnis nach menschlicher Zustimmung loslassen und die Zustimmung, die nur Gott gewähren kann, voll und ganz annehmen. Wenn wir dieses Stadium erreichen, erfahren wir wahre Freiheit in Christus und sprengen die Ketten des Wunsches, anderen zu gefallen. Es steht uns frei, auf eine Weise zu leben, die Gott ehrt und verherrlicht, mit Sinn für Ziel und Richtung, in dem Wissen, dass unser Leben unter der Führung des Allmächtigen steht und dass unsere Wünsche mit seinem vollkommenen Willen im Einklang stehen. Um in Christus zu leben, müssen wir unseren Willen dem Seinen überlassen und nicht mehr für uns selbst leben, sondern für ihn. Grundsätzlich leben gottesfürchtige Menschen für Christus. Das zweite Zeichen eines gottgefälligen Lebens ist, dass der Fokus nicht mehr auf fleischlichen Wünschen liegt. Ein gottgefälliges Leben bedeutet, fleischliche Impulse abzulehnen und stattdessen ein vom Heiligen Geist geführtes Leben zu führen. Galater 5, 16-17 betont, dass das Wandeln im Geist uns davon abhält, den Wünschen des Fleisches nachzugeben, die im Widerspruch zu dem stehen, was der Geist für uns wünscht. Diese Reise beinhaltet einen inneren Kampf. Da weltliche Wünsche nicht mit spirituellen Bestrebungen übereinstimmen, warnt uns die Bibel vor der Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit irdischer Freuden, die keine dauerhafte Befriedigung bieten können. Jakobus 4 konfrontiert uns mit der Darstellung der Freundschaft mit der Welt als Feindschaft gegen Gott und betont, dass ein Leben auf der Suche nach irdischen Freuden im Widerspruch zu göttlichen Wegen steht. Im Geist zu wandeln verändert unseren Fokus und unsere Prioritäten und befähigt uns, Versuchungen zu widerstehen und das zu suchen, was ewig und wahr ist. Diese Wahl bringt uns mit Gottes Willen in Einklang und hält uns von den trügerischen Abkürzungen fern, die die Welt bietet. Wahre Frömmigkeit entsteht, wenn wir zugunsten eines ewigen Schatzes auf zeitliche Freuden verzichten und so zeigen, dass es unser größter Wunsch ist, unseren Willen mit dem Gottes in Einklang zu bringen. Der Böse hingegen lässt sich von den Strömungen des Augenblicks mitreißen und priorisiert vergängliche Freuden, flüchtige Macht und vergängliche Besitztümer. Ihre Vision beschränkt sich auf das Greifbare und Unmittelbare, ohne dass sie sich der göttlichen Präsenz oder spirituellen Gebote bewusst sind. Diese unaufhörliche Suche nach Befriedigung durch weltliche Errungenschaften wird von der Illusion angetrieben, dass solche Dinge dauerhaftes Glück und Zufriedenheit bringen. Die Wahrheit ist jedoch, dass sich diese weltlichen Errungenschaften, wenn sie einmal erreicht sind, als vergänglich erweisen und schließlich eine Lücke hinterlassen, die in den Seelen der Bösen widerhallt. Der gewählte Weg des ungezügelten Vergnügens ist mit Enttäuschungen gepflastert
und gipfelt in Belehrung und Reue mit Auswirkungen, die über die irdische Existenz hinausgehen. Deshalb bedeutet das Streben nach Frömmigkeit, sich für ein Leben zu entscheiden, das über vergängliche Freuden hinausgeht und wahre Zufriedenheit in Gott sucht. Matthäus 16 fordert uns dazu auf, unsere Werte zu überdenken und weist darauf hin, dass der Preis für den Verlust unserer Seele zu hoch ist für die vergänglichen Gewinne dieser Welt. Die Illusion irdischer Freuden ist nichts anderes als eine Falle, deren Folgen nicht nur zeitlich, sondern auch ewig zerstörerisch sind. Dieser Kontrast wird durch die Vision der Gerechten hervorgehoben, deren Augen wie in Hebräer 12:2 hervorgehoben fest auf Jesus Christus gerichtet sind, den Urheber und Vollender des Glaubens, der Golgatha entgegentrat und über den Tod triumphierte und nun souverän an der Seite des Herrn regiert. Vater, im Gegensatz zum vergeblichen Streben nach zeitlichen Freuden sehnt sich die fromme Seele nach wahrer und dauerhafter Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Das Herz dieser Person lässt sich nicht von vergänglichen Ablenkungen verführen, sondern sehnt sich nach dem unerschöpflichen Schatz, den man in der Gegenwart des Herrn findet. Seine Führung lässt sich nicht von dem ablenken, was vergeht, sondern ist fest im Ewigen verankert, in der erhabenen Hoffnung, die Ewigkeit mit Gott zu teilen. Die Existenz der Gerechten ist ein aus Fäden des Glaubens und der Beharrlichkeit gewebter Wandteppich, in dem jeder Punkt das Licht der ewigen Hoffnung widerspiegelt und nicht den vorübergehenden Schatten irdischer Dinge. Als Gläubige sind wir aufgerufen, mit einer ewigen Perspektive zu leben und uns auf Dinge zu konzentrieren, die in der Ewigkeit einen Wert haben und nicht auf die vergänglichen Freuden dieser Welt. Ein gottesfürchtiger Mensch versteht, dass dieses Leben nur eine zeitliche Reise ist und unser endgültiges Ziel die Ewigkeit ist. An das Leben mit dem Herrn Jesus wird in Matthäus 6:19-21 erinnert: Sammelt euch keine Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen oder stehlen, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ein gottesfürchtiger Mensch versteht, dass die Dinge dieser Welt vorübergehend sind und verschwinden werden, die Dinge des Himmels jedoch ewig sind und für immer bestehen bleiben. Sie priorisieren ihre Beziehung zu Gott und erkennen, dass dies das Einzige ist, was wirklich von Dauer ist. In den beiden Korinthern 4-18 werden wir auch daran erinnert, dass wir nicht auf die sichtbaren Dinge schauen sollten, sondern auf die unsichtbaren Dinge, denn die Dinge, die gesehen werden, sind zeitlich, während die Dinge, die unsichtbar sind, ewig sind. Das dritte Zeichen eines gottesfürchtigen Menschen ist das Tragen von Früchten. Ein frommer Mensch ist jemand, dessen Leben in Tugenden Früchte trägt und der einen wahren und aufrichtigen Glauben beweist, der nicht nur eine Fassade zum Beeindrucken ist. Wie es in Galater 5:22-23 heißt: Aber die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Diese Eigenschaften sind ein greifbarer Beweis für die Gegenwart und das Wirken des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen. Diese Früchte entstehen nicht aus isolierter menschlicher Anstrengung, sondern aus einem Leben, das sich vom Göttlichen leiten und gestalten lässt. In der Praxis manifestieren sich diese Eigenschaften allmählich und markieren einen kontinuierlichen Wandel im Leben der Frommen. Das Leben der Frommen ist ein Weg der ständigen Erneuerung, auf dem wir uns von dem entfernen, was wir am Anfang waren. Frömmigkeit geschieht nicht über Nacht. Es ist eine aktive Verpflichtung, unseren Willen mit dem Willen Gottes in Einklang zu bringen und ständig nach einer tiefgreifenden spirituellen Transformation zu streben. Dazu gehört ein gebrochenes Herz, das zur Umkehr bereit ist, ein Geist, der in Gottes Wort versunken ist, gebeugte Knie im Gebet, aufrichtige Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und ausgestreckte Hände zum Dienen.
Frömmigkeit ist ein Tag für Tag gelebter Glaubensweg, der von Disziplin und Ausdauer geprägt ist und von der Gnade genährt wird, die es uns ermöglicht, Früchte hervorzubringen, die einem wahrhaft christlichen Charakter würdig sind. Es ist ein lebendiges Zeugnis des Wirkens des Heiligen Geistes in uns und eine Demonstration der Liebe Gottes in der Tat. Mögen wir also nach wahrer Frömmigkeit streben und Gott erlauben, unser Leben weiterhin nach seinem Bild zu verwandeln. Wenn diese Früchte in uns reifen, werden sie zu einem sichtbaren Zeugnis eines veränderten Lebens, zu einem Segen für andere und zu einem Lob für den einen, der uns aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das Streben nach Heiligkeit im Einklang mit der göttlichen Natur ist eine himmlische Berufung, die uns die Bibel mit der Aussage präsentiert: Seid heilig, denn ich bin heilig, erklärt der Herr. 1. Petrus 1, 16. Diese Ermahnung legt ein tiefgreifendes Ziel im spirituellen Leben fest, obwohl wir wissen, dass absolute Vollkommenheit auf dieser irdischen Reise unerreichbar ist. Gott schätzt jedoch weniger unsere makellose Vollkommenheit, als vielmehr die Richtung, die wir zu ihm einschlagen. Heiligung ist ein schrittweiser Prozess, und auf dem Weg dorthin stehen wir oft vor Herausforderungen, die schmerzhaft sein können. Gott ruft uns zu brutaler Ehrlichkeit auf, um Sünden zu begegnen, die wir möglicherweise heruntergespielt oder beschönigt haben. Dieser Prozess erfordert oft den schmerzhaften Verzicht auf Gewohnheiten oder Dinge, die unser spirituelles Wachstum und den völligen Gehorsam gegenüber seinem Vorhaben behindern. Der Weg zur Konformität mit Christus wird von tiefem Frieden und Freude begleitet, die über irdisches Verständnis hinausgehen. Die in Galater 5 beschriebenen Früchte des Geistes werden in uns zunehmend sichtbar, wenn wir uns dem Einfluss und der Führung des Heiligen Geistes unterwerfen. Diese Früchte sind greifbare Zeichen unserer inneren Transformation. Wahre Frömmigkeit impliziert eine völlige Hingabe an die Souveränität Christi und eine kontinuierliche Verpflichtung, ihn durch Gebet, Bibelstudium und Gemeinschaft mit der Familie des Glaubens tief zu kennen. In dieser innigen Beziehung wirkt der Heilige Geist in uns und erzeugt Veränderungen, die zu einem zunehmend göttlichen Charakter führen. Frömmigkeit bedeutet jedoch nicht, ohne Fehler zu sein. Unsere Menschlichkeit ist von Unvollkommenheiten geprägt und wir werden Fehler machen. Was uns auszeichnet, ist unsere Bereitschaft, diesen Heiligungsprozess fortzusetzen und darauf zu vertrauen, dass Gottes Gnade uns nach dem Bild seines Sohnes Jesus Christus formt. In diesem ständigen Streben nach Frömmigkeit finden wir unsere tiefste Bestimmung und erleben die Freude eines Lebens, das durch Gottes Liebe und Gnade verwandelt wird. Mögen wir diese Reise mit Glauben, Hoffnung und Ausdauer fortsetzen und darauf vertrauen, dass er, der das gute Werk in uns begonnen hat, es bis zum Tag Christi Jesus vollenden wird. Philipper 1,6. Das Erkennen unserer Fehler, die Demut, Gottes Vergebung zu erbitten und die Bereitschaft aufzustehen und voranzuschreiten, im Vertrauen auf seine Gnade. Frömmigkeit ist das Wissen um unsere ständige Abhängigkeit von Gott und den brennenden Wunsch, im Einklang mit seinem Willen zu leben und seine Stärke und Barmherzigkeit auf jedem Schritt unserer Reise anzunehmen. Während wir in Christus weiter wachsen, werden die Früchte des Geistes in unserem Leben deutlicher sichtbar. Wir beginnen tiefer zu lieben, auch in schwierigen Umständen Freude zu finden, einen Frieden zu erfahren, der über das Verstehen hinausgeht, geduldig mit den Menschen um uns herum zu sein, anderen gegenüber Freundlichkeit und Freundlichkeit zu zeigen, auch inmitten von Prüfungen treu zu bleiben, im Umgang mit anderen Freundlichkeit zu zeigen und in unseren Gedanken, Worten und Taten Selbstbeherrschung zu üben. Ohne Zweifel, meine Freunde, ist der Weg der Frömmigkeit eine Herausforderung und zugleich eine große Bereicherung. Die Verpflichtung zu einem gottgefälligen Leben löst eine Transformation aus, die sich nicht nur in uns selbst, sondern auch in unserem Umfeld widerspiegelt. Das Wirken des Heiligen Geistes in uns ist wie ein fließender Strom, der jeden Aspekt unseres Wesens berührt und formt und es uns ermöglicht, das Bild des Schöpfers widerzuspiegeln.
Die Kultivierung dieser spirituellen Früchte, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, ist das Zeichen der Gegenwart des Heiligen Geistes in uns. Diese Früchte dienen nicht nur unserem Nutzen, sondern sind dazu bestimmt, überzufließen, das Leben anderer Menschen zu erreichen und zu segnen, Wege zu erhellen und Herzen zu erwärmen. Sie sind die sichtbaren Zeichen dafür, dass das Reich Gottes durch uns wächst und wirkt. Während wir diesen Weg beharrlich beschreiten, sollten wir uns daran erinnern, dass wir nicht allein sind. Gott selbst ist bei uns, unterstützt uns bei jedem Schritt und vollendet das Werk, das er in uns begonnen hat. Dies ist die Verheißung, die wir im 6. Philipperbrief finden, wo der Apostel Paulus uns versichert, dass der das gute Werk in uns begonnen hat, treu sein wird, um es bis zur Wiederkunft Christi zu vollenden. Deshalb ermutigen wir uns gegenseitig und stärken den Glauben des anderen, wobei wir uns stets daran erinnern, dass der Weg individuell und kollektiv ist. Als Glaubensgemeinschaft sind wir aufgerufen, einander zu ermutigen, zu erbauen und zu ermahnen, indem wir den festen Glauben bewahren und in der Gnade und dem heiligenden Wissen unseres Herrn und Erlösers wachsen. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, ein Weg, den wir täglich mit Entschlossenheit und Hoffnung verfolgen. Und während wir voranschreiten, möge unser größtes Streben darin bestehen, Christus klarer wiederzuspiegeln, tiefer zu lieben und treuer zu dienen, bis zu dem Tag, an dem wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Haben Sie sich jemals über das geheimnisvolle Siegel Gottes gewundert, das im Buch der Offenbarung erwähnt wird? Entdecken Sie in diesem Video die tiefe Symbologie hinter diesem faszinierenden Konzept, das über die Zeit hinweggeht und ein göttliches Versprechen des Schutzes inmitten von Chaos und Trübsal offenbart. Lassen Sie uns untersuchen, wie dieses spirituelle Siegel Glauben, göttlichen Schutz und Identität als Anhänger Gottes repräsentiert. Es geht nicht nur um Autorität, sondern darum, zu Gott zu gehören und auch in den schwierigsten Zeiten treu zu bleiben. Tauchen Sie mit uns in die Tiefen der Offenbarung ein und entdecken Sie die Geheimnisse hinter dem Siegel Gottes und seine Bedeutung für uns alle. Lassen Sie sich diese spirituelle und besinnliche Reise nicht entgehen, denn das Siegel Gottes kann Ihre Sichtweise auf göttlichen Schutz und unerschütterliche Treue verändern. Bleiben Sie bis zum Ende dran und entdecken Sie die verborgene Bedeutung hinter diesem spirituellen Siegel, das Jahrhunderte überdauert. Das Siegel Gottes, das im Buch der Offenbarung im Neuen Testament erwähnt wird. Das Wort versiegelt stammt aus dem Griechischen und bedeutet mit einem besonderen Zeichen versehen. Dabei geht es nicht nur um das Bewahren und Verbergen, sondern auch um den eifrigen Schutz des versiegelten Gegenstandes. Die Verwendung von Siegeln war im offiziellen Kontext eine gängige Praxis. Beispielsweise pflegte ein römischer Centurio ein Siegel an einem Dokument anzubringen, das ausschließlich zur Durchsetzung. Hey, it's your boy Al. All right, looks like we're recording. So, for some of you, it might feel like life's passing you by, like you're getting left behind. And the reason for that is because things are changing pretty quick. And they may not always make sense to you. Pouring some lighter fluid on this before I light it. It's a lot easier that way. I'm gonna break a couple of sticks and throw it on there as well. Do I have my lighter? Would have been difficult if I forgot that. Luckily, we got it. All right. Throw a couple more logs on there just for fair measure. Ooh, yeah, we got a nice little fire going there. We are all set. Anywho,
as I was saying, things are changing, and people feel like they're being left behind. You know, something important that people need to understand, and that is that a young woman has a lot of value, but she doesn't have a whole lot of time to capitalize on that value. And a young man doesn't have a whole lot of value, but he has all the time in the world to create that value. And 50 years ago, which wasn't that long ago, it seemed to work out, and people naturally understood this. And we built up an economy, at least in the United States and in most Western countries. I say we like I was a part of it. You know, maybe I'm a little too young to be a part of that, but it's the way it was. And a woman's only responsibility was to find herself a husband. So, you know, she has high value, she doesn't have a lot of time. It was very easy for a woman in her early 20s to find herself a husband. A man's only responsibility was to get himself a job, get a mortgage, and find himself a wife. Then they could start a family, and you know, life was pretty much planned out. It was a much simpler time. But fast forward 50 years, we've made some changes. We've added some responsibilities to the women. Now women are expected to get an education, to get a career, you know, to pay off some of their debt, and then they can start looking for a husband. Then they can start a family. And men are expected to get an education, start their careers, you know, and maybe establish themselves in some other areas in life, and then find themselves a wife. Now the problem with this is 50 years ago, when a man had a job, he would walk into an establishment, apply for the job, get the job, and that's the building that he would go to every day for work. But careers don't quite work out like that. You know, you go to college, you get your bachelor's degree or your master's degree or your PhD, you get a major, you graduate, you finish things up. Now you're out there looking for a job, and you have a particular skill that you've learned, so you can't necessarily choose the location. You know, you go out and you apply for jobs, and they say, well, we have a job for you. Maybe you live in Pennsylvania, but the job that they have an offer for you is maybe in Seattle. So you got to move all the way across the country. You can work at the company for 3 years, maybe get a promotion, and if you accept the promotion, they can move you to Atlanta, Georgia. You know, and you can move and start all over again. And 5 years later, if you want a promotion, they can move you to Houston, Texas, and you can start all over again. So we have both men and women trying to make it in this new economy, and that's kind of the way life works. So by the time they settle down and they are established, they're in their 30s. And if you don't choose to further your education, well, they've shipped all the manufacturing jobs to other countries. So you can either do retail or food service or something like that, and you're going to struggle, you know, and you're never going to establish yourself to a point where you can afford to start a family. So that's the problem that we're all dealing with. And, you know, it's a massive struggle. And there is a cheat code, you know, and we'll get to that in just a minute. But I do have to say, I understand, you know, several decades ago, women didn't have the freedoms that they have now. But with great freedom comes great responsibility. And now we're seeing that. And it's not as simple as meeting the man that they want to spend the rest of their lives with, getting married, having children, and having a family. Now it's career, education, bills,
And in the meantime, they got to have fun somehow. They got to get their experience in somehow, both men and women. So people are having sex for pleasure. They're not doing it to start families. You know, for the first time in human history, that's the way the sexual market is going. And, you know, that's another strange turn for the worse. So there's a lot of young men out there that are confused. They're not quite sure what they're supposed to do because they were told to pursue their education and their career, and they're pursuing that. It seems like an endless battle. And, you know, they're just struggling in their dating life. And women, unfortunately for women, as we were saying earlier, they have all this value when they're young, but it goes away pretty quickly as they're aging. So as a woman gets her education and starts her career and does some traveling and has a little bit of fun and hooks up with a few guys and lives her life a little, you know, before she knows it, she's in her early 30s. She's not that same 21-year-old girl. You know, life is a little bit more complicated. And, you know, she's feeling like she's missed her opportunity. And men, you know, they spend so much time focusing on their career, trying to build that value for themselves. They find themselves, you know, a little bit aged, no longer a youngster, and they're still trying to learn the sexual marketplace. It's always changing. Technology's changing, the dating apps are changing, the social media is changing. And I see guys going with a lot of, we'll just say, bizarre and strange strategies to try to get attention from women. You know, men are worried about their image nowadays, worried about the way they look. They want to look smacks. They want to have a sharp Instagram. They want to have a nice looking car. They want pre-selection and social proof. You know, all the things that we used to consider traits of somebody with narcissistic personality disorder, now we just consider it to be normal and necessary. That's kind of the state of the modern man and the state of the modern woman. Now, of course, that is just the way the workforce is. Either you choose to educate yourself and you choose a solid career and you sacrifice staying in your hometown, staying in your home state, starting a family with your high school sweetheart, or you stay at home, you stay in your hometown, and you have a really crappy job, and you struggle the rest of your life. So you can have a family and struggle, or you can have wealth and no family. Now, this isn't for everybody. This isn't a one-size-fits-all. This is just a problem that a lot of Americans are dealing with. And, you know, there is a cheat code. Now, of course, if you're lucky enough to find somebody that's willing to travel with you and you're flexible enough to make things work, then you can make things work. But if you're just an average working class person or a young individual that just graduated high school and you're not sure what you should do, a cheat code, and this is an advice, I'm not trying to tell you what you should or should not do, I'm just telling you this is a cheat code. You can use it or you can decide to do something else. But for the fellas out there, find yourself a girl that is a hairdresser, that is a preschool teacher, you know, something in that sort of a line of work that doesn't really require an extensive education, but still provides a solid job, you know, job security, you know, a solid career. Maybe it doesn't make the most money, but these women, by the age of 20 or 21, are going to be fully matured, fully ready to start a family, fully ready to settle down, and you can still live a halfway decent life. And for the women out there, find a tradesman, a pipe fitter, an electrician, a mason, you know, somebody that has a skill that doesn't take a whole lot of time to learn, doesn't take a whole lot of time for him to get established in,
but does make pretty good money. You know, you have a nice solid couple, you know, a preschool teacher and a pipe fitter. That's $150,000 a year. You can still live out the American dream. You can still have a big family. And if you make the best out of it, you can live a pretty damn good, pretty luxurious life. But I know most people out there are just going to follow what the guidance counselors tell them. And maybe that's good, maybe that's bad. You know, you can make the decision. You know, but they're going to pick a career. And let's be honest, when the United States shipped the manufacturing jobs away, what did they do? Well, they forced us to adapt. And the United States is really heavy in high technology, agriculture. You know, we have Silicon Valley. Look at these American companies, Tesla, Apple. You know, most of these companies may manufacture in other countries, but they're still American companies. And the high technology, you know, high education jobs for these companies are still here. So if you're one of those people that's really intelligent and you really think you can make it in a high technology field, then you can still make it here, you know, but just understand that you're going to sacrifice quite a bit. You know, you're going to give up a big chunk of your personal life and what could have been in order to achieve what will be. You know, we can complain about it. I'm sure the feminists will tell the women, girl, just live it up, get your money, be independent, get your career. The manosphere will tell the men, enjoy the decline, crack open a beer and just watch it happen. But, you know, regardless of what you choose to do, these changes are taking place and they're happening rapidly. They're day by day, they're changing more and more. And there's really not much that we can do about it. You know, there's no sense in sitting around complaining or being upset about it. But like I said, you know, the cheat code, if you're a young man out there, you're flipping burgers, you're working at a restaurant, you're bartending, you're working in a retail distribution center, you just realize, hey, this isn't going to work. You know, this isn't for me. Find a trade, be a tradesman. You'd be really surprised. A lot of women are attracted by a man that's good with his hands. You know, if you're a man that can fix things around the house, you know, you're a handyman, that's a masculine trait. Women may not know it, but they're attracted to that stuff. And for women, you know, like I said, you know, a nice, personable, people person type job, preschool teacher, hairdresser, whatever, you know, there's plenty of them out there. That's really the best way to live the American dream. And I'm not trying to sell you on it, I'm just telling you that's the way it is. So, I suppose we adapt to these changes or we get left behind. But even if we do get left behind, I suppose it's not the end of the world, but I hope we don't. Anyways, you know as well as I do that these changes are taking place and they're really making things a little bit rough, stressing people out. You know, you got to think this is the first generation of people that had to have a cell phone, a computer, you know, all this high technology stuff. All this stuff we have, it wasn't a requirement 50 years ago. You know, all you needed was the simple things. And people were happy. Sure have changed a lot. But anyways, guys, I guess I'll go ahead and shut this one off. Hope this video was somewhat informative. That's about it for today, guys. Until next time, see ya. What's up, brothers? Hope everybody's doing well out there. Wanted to come out here and shoot the shit with you guys for a little while this evening. And the topic of tonight's video is
when a woman likes you, she'll do all the work. And this is going to be a little bit of a truth pill, you know, because I understand a lot of viewers in the manosphere, and actually a lot of dating coaches are actually unaware of this as well. You know, a lot of guys are under the impression that typically it's a man's job to approach a woman. It's a man's job to make a move. You know, that's the masculine role, and that's just the way things are supposed to go. But in reality, that's just usually not the way it works. And I'll do my best in this video to explain the way these intersexual dynamics actually work. Now, let me start by saying, when a girl likes you, when a woman likes you, she'll slide in your DMs. She may have her friend walk over and slide you her phone number. She might leave notes on your car. You know, women are very adamant about making moves on men that they actually like. It's just the way things go. And it just can't work out the other way. You know, if you were to leave a note on a woman's car, she might report you for stalking. Let's face it, these dynamics don't work both ways. You know, if you're a dude that's running around approaching women, sliding in their DMs constantly, you know, showing up at their job or leaving notes on their car, you're going to look like a stalker. That's just the way the world is shaped nowadays. And maybe Me Too and all of this, you know, all this feminism and all this shit has played a role in it, but that's just the culture that we live in this day and age. And women are very aggressive when they have a man that they like and that they want to be with. Now, I'll explain the way this works, and we'll explain a few different scenarios. Imagine you are at a job where there's both men and women there. And a lot of people say don't date women at work, and that's fine if you don't want to. I'm just using this as an example. Well, in this environment, there are going to be we'll call them attachment bonds. Two attachment bonds that will cause a woman to like you and be attached to you. One attachment bond has to do with respect, and the other attachment bond has to do with lust. So there's going to be a select small group of men in that workplace that have powerful or positions of influence. Okay, they're bosses, they're your bosses. And these men get a woman's respect. Like, women are submissive to these men. They behave a certain way with these men, right? And most companies have to put rules in place to block the bosses from dating the girls in the workplace, because it's bound to happen. You know, they have to put rules in place to where the boss will get fired if he does it. And in a lot of cases, let's be honest, men in positions of power abuse that power, and they do hook up with the women in the workplace, right? So that is the respect attachment bond. You know, women see a man that is, like, their hypergamy kicks in, right? They see a man who's in a powerful position. As long as he's not obese or elderly, you know, usually these guys can take their pick. Let's be honest. And women are adamant about making moves on these type of men. You know, it just happens. Now, attachment bond number 2 is the lust attachment bond. So in that same workplace, you're going to have a couple of studs, a few studs, right? Good looking, physically fit, you know, handsome as hell guys. Or maybe it's not their looks, maybe it's their charisma, or there's like something about them. But these are the studs. And women are going to attach to them with lust, right? They're going to give them googly eyes. They're going to want to hook up with them and have sex with them. Now, these two groups of men make up for a pretty small category, pretty small sample size. And then you have the majority of men underneath them. These men underneath, that's the cold approach. That's the shit tests. You know, these are the guys that are applying strategy and game and all this shit, right? Seduction tactics. You know, they're trying their best to make something happen. But
really they are, they're cold approaching, they're making moves because they're not getting chosen. The men that get the woman's respect, the men that get the woman's lust, right? The men that turn women on, these guys don't have to cold approach. They just don't. They get notes on their car. Women find out their names and slide in their DMs. They have their friends hand them the phone number. Women are fairly aggressive when it comes to going after this type of guy. And it's something you can't escape. I'll put it like that. It doesn't have to be in the workplace. It can be at the gym. You're going to have the same thing. There's going to be a dude that pulls up in a Ferrari. Then there's going to be some studs in the gym. It's always going to be there. At a nightclub, there's going to be some dudes buying the bar, right? High status men. Then there's going to be some handsome, charismatic guys, right? And these guys don't have to cold approach. Women flock to them. You can try to escape it in the church, but you're going to walk into the church, which is just a 501c3 nonprofit organization, which is a business, by the way. So you're going to walk in there and you're going to have people up on stage, right? Dudes in the band, maybe a pastor. You're going to have high rollers in the church. And then you're going to have handsome, charismatic men. You can't escape it. Everywhere you go, it's going to be the same issue. And it's something you're not going to be able to avoid. This is just the way that women choose. And through my 37 years, had to think about that one for a second, on this earth, whether it be myself or any of my friends in our teens, 20s, 30s, I've always seen this to hold true. I can't think of a single time when I've known a guy that has turned a cold approach into a long-term relationship. Almost every time, the way the relationship starts is, the woman is attracted to the man and she makes her move. She does her best to make things happen, makes it as easy for him as possible, and then they get together. Typically, if you're the man that's trying to seduce the woman, if you're playing that feminine role where you're just trying your best to make her like you, you could actually be an attractive man, a handsome man, or a high status man. But when you're behaving like that, your value can actually drop. She might start to view you as like unstable. Like, did this dude really just leave a fucking note on her car? And she'll like report you or some shit like that. I've seen that happen many times. Now, people out there can disagree with this, but the fact of the matter is it's still going to hold true. It's still going to hold true. And if you're not in one of those categories, the man that women look up to and respect, or the man that women view as, a sex symbol that they want to hook up with and, get freaky with, if you're not in that category, you're going to fall in that cold approach, validation bro, bottom level where, you're confused. You're like, why are women so complex? Why are women so confusing? They're so hard to figure out what's going on here. They're so difficult. In reality, the reason why you had to cold approach her, the reason why you had to pursue or you had to chase her and you had to try to seduce her is because her mind was on another man. And that's a man whose DMs she was sliding in, whose car she was leaving notes on, who she slid her phone number to, who she was making moves on, but he's just too damn busy